their task lists, and they don't quite know what to do about it. На прошлой неделе компания T-Mobile объявила, что они потеряли все данные клиентов, включая адресные книги, таски-листы, и они не знают, что с этим делать дальше. Now, we know in Silicon Valley that there are going to be many startups, and many of those startups will fail. Мы в Силиконовой долине знаем, что стартапов бывает много, и многие из них заканчивают жизнь неудачно. So this is a map of many of those companies from 2007, and it was recently updated to show which companies were still around. Предыдущая карта у вас сделана в 2007 году, это ее обновленная версия, которая показывает, сколько стартапов осталось. As you can see, many of them no longer exist, and in fact, since this map was created in May, many more have gone away. And this illustrates that the value of the data that we're creating is more than just the data itself. It's actually worth more than what we know. Как видите, исчезло достаточно много, поскольку эта карта была составлена в мае, то сейчас их осталось еще меньше. И вы видите, что те данные, которые создаются в этих социальных сетях, они действительно имеют какое-то значение, большую ценность. And that's particularly because this data that we're creating actually becomes social when we share it. And this data turns into social objects the more that people interact with it. Поскольку эти данные, они становятся, так скажем, социальными. И это то, что я называю социальными объектами. So for the purposes of this talk, we can imagine that this is a social object. Представим себе, что в нашем разговоре, что социальный объект – это вот то, что изображено на экране. So when we visit Flickr, photo sharing site, we can start to see why this is a social object by examining the things that people do around this object. Откроем эту картинку на Flickr, и мы понимаем, почему эта картинка является социальным объектом, потому что к ней присоединены какие-то данные. So in particular, people can comment, they can add favorites, they can add tags, they can add to a group, and so on. Потому что люди могут добавлять свои комментарии, они могут добавлять список избранных картинок, они могут добавлять их в группы. Similarly, when you visit YouTube, you can see that people do the same sorts of things to the video, which is the social object. На YouTube такая же ситуация с видео, которое является социальным объектом на YouTube. And on another service called Brightkite, which allows you to share your location, there are very similar types of activities where you can check in, post a photo, and connect with friends. А вот на этом сервисе социальным объектом являются географические координаты. Пользователи могут зайти в это место, в это заведение, могут оставить фотографии или свои комментарии. Now, my argument is that this data that we capture over time actually has more value than just being able to export it. And so, if you consider the data that I've stored on Twitter and Google, it adds up over time. Я считаю, что все эти данные, которые мы составляем, значительно более ценны и требуют не только экспорта. Потому что посмотрим, допустим, на данные скриншоты из мейла. So even though I might be able to take out my 8,300 tweets or my 150,000 email messages, it's actually the connections that I formed around these social objects that are most valuable. Даже если я экспортирую свои твиты из Твиттера или сообщения из мейла, с ними связано больше, они являются некими связями, некими отношениями, сформировавшимися людей. And so similarly on Flickr, I've uploaded 20,000 photos or so, but what's most interesting is the views that have accumulated on those photos. Так и на Flickr вот я загрузил количество фотографий, но самое интересное здесь количество просмотров этих фотографий. So even though Flickr might allow me to export my photos on a DVD, what I would lose over a long period of time is the ability to filter those photos based on activity. И даже если Flickr даст мне возможность экспортировать все эти фотографии, то через несколько лет то я потеряю возможность фильтрации или сортировки этих фотографий по тем действиям, которые с ними были сделаны.
So imagine if I have a shoebox of 20,000 photos, and I want to show my grandkids 20 years from now the best photos. How am I supposed to figure out which ones to show them if I don't know which ones have the most comments or favorites or views? Допустим, у меня есть коробка, в которой лежат 20 тысяч фотографий. И если я захочу через 20 лет показать своим внукам лучшие фотографии, то как мне определить, какая фотография вызвала наибольший интерес, какой фотографии было больше всего комментариев? So again, all this data that we're producing on the social web has more value than we think. And when these websites shut down or go away, we lose more than just the data. We lose all these social objects that have resulted from us sharing them. То есть все данные, которые мы создаем, они имеют значительно большее значение, чем просто сами данные. Когда сервисы, позволяющие нам использовать эти данные, закрываются, мы теряем больше, чем просто данные, а мы теряем социальные объекты и все те наработки, которые связаны с ними. So one of the ways that we're trying to capture this value or make it possible to take some of these social objects and make them more valuable in more places is through work that we've called activity streams. И чтобы сделать эти социальные объекты более ценными, чтобы наполнить их содержанием, мы используем то, что я называю потоками действий. An activity stream chronicles up to the minute things that have happened to social objects. You might also be familiar with, for example, the Facebook news feed as one example of this. Эти самые потоки действий, они позволяют понять, что случилось с этими социальными объектами. Примерно такого может служить, например, френд-лента на Фейсбуке. Now today's activity streams, news feeds, are based on one simple format, or two, I suppose, RSS and ATOM. Нынешние потоки действий, они основаны всего лишь на двух форматах. Это RSS и ATOM. So regardless of who is syndicating activities, to an aggregator, it all looks the same. И когда мы собираем контент в агрегаторе, то он выглядит абсолютно одинаково. And yet, people are no longer just blogging, which is what these formats were created for. Но люди теперь не только пишут в блогах, собственно, для чего и создавались такие форматы. In fact, they're doing much more than just blogging. They're doing all sorts of things, whether it's sharing photos or videos or commenting or adding friends and so on. И не только пишут в блогах, они добавляют друзей, они выкладывают фотографии, они выкладывают видео и так далее. Now, because we don't have a format to represent all these different activities, this leads us to what I call the friend feed problem. И поскольку все они собирают информацию о совершенно различных объектах, это приводит нас к проблеме, которую я называю проблемой френд-фида. I showed you my friend feed profile when I started talking about profiles, and these are the 58 services that friend feed allows me to import into my stream. Я уже говорил о сервисе FriendFeed. Если я открою свой аккаунт, то это список всех тех служб, сервисов, которые FriendFeed позволяет мне включать в свою ленту. But if I wanted to create a new service that competed with any of these services and have it show up in my stream in a way that made it look good, I would have to have a business deal with FriendFeed or know somebody who works there. Но если бы я создал какой-то сервис, который был бы равным по значению указанным, то чтобы включить его в свою френд-ленту и чтобы он выглядел так, как мне хотелось бы, мне пришлось бы общаться с руководством FriendFeed. FriendFeed, it would not be supported. Если бы я захотел импортировать ленту своих друзей в FriendFeed в каком-то особенном формате, то это мне не удалось бы, потому что не поддерживается. Now, the solution, I think, is to move to a situation where I can connect to and subscribe to my friends directly, regardless of the services that they choose to use. Решение в том, чтобы подписываться и добавлять в ленту друзей напрямую, вне зависимости от каких-либо сервисов. So this is a example interface for my friend Dave. If I were adding Dave as a contact on some network, it shouldn't matter if Dave chooses to use the same network as me. If I'm on Facebook and he's on Flickr or BeContact or any of these others, I should be able to subscribe to his updates because I care about his updates rather than the services that he uses. Вот, например,